Bonjour à tous. Je pense que vous pouvez m'entendre. S'il y a un quelconque souci, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. On va attendre encore quelques minutes. On va donner 3-4 minutes aux légers retardataires avant de commencer la session. Merci. Je pense que nous pouvons y aller. Bonjour, rebonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cet atelier Bim Speed pour pays francophones. Je m'appelle Fernando Sitchos, je suis le responsable des projets européens de la communication à la European Builders Confederation et nous collaborons sur cette initiative de session de formation sur les outils Bim Speed et la plateforme Bim Speed avec 3 autres fédérations européennes, à savoir la FIEC, la représentation des architectes ACE et RIVA, la représentation des ingénieurs. Je vais faire très très bref sur l'ordre du jour, sur l'agenda de la journée. Normalement, vous les avez tous parcourus. Nous allons vous présenter bien sûr les principaux concepts de Bim Speed, le pourquoi nous avons mis en place ce projet. Et ensuite, nous allons vous présenter la plateforme qui a été développée grâce au projet. Et dans un troisième temps, nous allons vous présenter plus en détail quelques outils en lien avec l'innovation que nous vous proposons dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, nous allons également vous présenter une autre initiative dans le cadre de Bim Speed. Il s'agit d'une compétition sur les outils BIM. Nous aurons bien évidemment des sessions de questions-réponses où vous pourrez nous poser des questions via le chat ou également en prenant la parole. Pardon. Quelques règles rapidement pour que la réunion se passe bien. Veillez s'il vous plaît à maintenir vos microphones coupés lorsque vous n'avez pas la parole. Vous allez voir dans les différentes options que vous propose la plateforme Zoom, nous avons la possibilité de lever la main, raise your hand. Vous la trouverez dans le petit onglet réaction, la main. Cliquez dessus pour que nous ayons une notification comme quoi vous aimeriez intervenir.
effectivement, on vous donnera la parole que lors des questions-réponses, mais au moins, ça nous permettra de prévoir une liste d'interventions. J'essaierai effectivement de vous donner la parole en respectant l'ordre chronologique des manifestations d'intervention. N'oublions pas, et ça nous m'inclut moi aussi, nos amis interprètes, sans qui nous ne pourrions pas tenir cette session bilingue. Donc, essayons tous de parler de manière non accélérée. Je ne vais pas parler très doucement, mais d'une manière assez normale et audible pour que l'interprétation puisse faire son travail. Et enfin, pour rester actif, nous allons essayer de rendre cette session aussi interactive que possible et donc faire appel au système Slido. Je ne sais pas si certains de nos participants connaissent déjà le système, mais c'est un système en ligne qui nous permet d'avoir vos réactions en ligne très rapidement pour faire mieux connaissance. D'ailleurs, à ce niveau-là, on va vous laisser quelques secondes, minutes pour vous connecter. Ou bien vous pouvez vous connecter en utilisant le QR code que vous voyez ici sur l'écran, ou vous tapez dans votre barre de recherche Slido. Et lorsqu'on vous demandera un code pour accéder à l'enquête liée à cette session, le code est #BimSpeedFR. Je vais vous laisser une trentaine de secondes pour vous connecter. N'hésitez pas à manifester dans le chat si vous avez un quelconque problème pour vous connecter. Et ensuite, ma collègue Larissa Del Rosso prendra la parole pour vous mener et vous conduire à travers les questions que nous vous proposons. Thank you, Fernando. So should I share my screen now? Je vais parler en français encore. Je vais peut-être laisser 10 secondes pour les gens qui ont les informations ici. Et ensuite, dans 10 secondes, tu peux prendre la main, s'il te plaît. D'accord. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps, vous pourrez encore vous connecter via l'écran qui va être partagé par Larissa. Vous aurez encore le code, etc. Donc, j'arrête de partager mon écran pour le moment. Okay, so I'm sharing my screen now. I hope everyone can see it. We have 3 questions for this first part. I hope everyone could get connected. So let's start. Voila. So in maximum 2 words, what is your current profession? You can add your answers to Slido, please. Vous pouvez bien évidemment écrire en français également, n'oubliez pas, et j'ai oublié de le mentionner, c'est ma faute, l'icône interprétation français-anglais. Okay, so the answers are coming. We have 14 already, so I think we have a majority of project managers here, but we have engineers, architects, advisor innovation, lawyers, digital engineers, EU affairs, HVAC engineers, experts in QAI, technicien, secrétaire général, voilà. I think 15, yeah, okay, good, thank you very much. It's good to know you all. So let's move on to, oh, one more. Thank you, Bim teacher, thank you, welcome. So let's go to the second question. So do you work with residential building renovation? So yes, no, or not applied. Please, you can put your vote. Yes, okay, two so far, 5.
Okay. 9. Okay. 10. Okay. Let's wait a few more seconds for more people to participate. We have 13 answers for now. Okay. So the majority, well, not apply, doesn't necessarily work in the residential building renovation, but doesn't necessarily work with residential building renovation. 29% works with it and 21 doesn't work at all. So this is interesting results. So we are reaching 15 participants. Okay, 50%, 53% it not applied. Okay, it does not apply. That's okay. Thank you. Thank you very much. So the final question. Do you use BIM in your work currently? Okay, nine votes already, 11. Good. People are really speeding up in the votes. Thank you very much. Okay, 13. Okay, few more seconds. Perhaps we can wait for 3 more answers. Okay. So do you use BIM in your work? Yes, 46%. So our participants have the knowledge in BIM. Good to hear that. 29% they don't use BIM in your work, and 21% it doesn't apply. So it doesn't apply. So 14 participants. I guess we can come back to you, Fernando. Thank you, Larissa. I will share my screen again, just to remind you quickly about the agenda of today. So sorry, I switched to English without announcing, and I said that I wouldn't do that. The first speaker, and I'm very happy that actually all these panelists were available today. We will start with Andre Vandels, who is the CEO of Demo Consultants, one of the main motors behind the Bim Speed initiative. The floor is yours, Andre. Merci beaucoup, Fernando. Je crois parler français, c'est trop difficile pour moi, et donc je dois continuer en anglais. Thank you very much for participating. It is a pleasure to just give a brief general overview of the Bim Speed project. And as seen in the last question that we just all answered, if I remember correctly, roughly 50% is already working with BIM and 50% is not. So that leaves room for improvement. And I think in this sense, initiatives like this could really be beneficiary for all of you. So some words about the Bim Speed project. In full, the project is called the Harmonized Building Information Speedway for Energy Efficient Renovation. So that means that we do something with BIM, with Building Information Management, and we will apply it for renovation of, in this case, residential buildings. And who is we, you might wonder? Well, the consortium as a whole, that does consist of 22 partners, including 8 small medium enterprises, such as our own company, 3 large industries, 2 research organizations, 3 higher education institutions, 1 public body, and 4 non-profit or the so-called umbrella organizations. And on the left-hand side,
You can see the different logos. I won't mention all of them, but there is one, however, that I would like to emphasize on in particular, and that is the Technical University in Berlin, because they are the coordinator of this project, and that is led in person by Professor Timo Hartmann. So now that you know a bit more about the consortium, I would like to explain what is the background, what is the rationale, what was the reason that we came up with this proposal. Well, when we are looking at the European Union, as you might know, the building sector accounts for 40% of the energy consumption and comparable 36% of the CO2 emissions. So there's quite a lot, you could argue. And besides that, there's another fact that is interesting in my opinion, because most of our existing residential buildings have reached the age for renovation, because 90% were built before the 1990s. 40% of those residential buildings were built before the issue of building energy performance standards. So really, we did not have a clue, basically, that it was important to work on energy efficiency. And of the overall buildings, 75% of those buildings are residential. So what you can see is comparing the 40% and 36% and put it on the existing building stock, and then adding the fact that the renovation speed, the renovation rate all over in Europe is 1 up to 2%. That would mean that renovating, refreshing and improving the entire building stock, that would cost at least 50 years and most likely even up to 100 years. So if we could speed that up, if we could improve that, then we really can have better penetration and way more fast, better energy performance. So the objectives that we have set ourselves for this project, there are many, of course, but the main 3 objectives, we said the first one, we really want to enable all stakeholders to adopt BIM to reduce the time of deep renovation projects by 30%. Well, which makes sense, in my opinion, thinking about the 1-2% of renovation speed, because this could really speed it up. Then the second objective is providing an affordable BIM cloud platform, tools and standardized procedures. So really make it a low entrance system, that it is as easy as possible and it's most likely that a lot of stakeholders can easily use it. And thirdly, creating and implementing renovation solutions with a guaranteed energy performance, because, well, we can speed it up, we can provide tools, but if there's nothing of value that can be implemented, like energy saving solutions, then of course it would be not useful at all. So these 3 objectives, they are represented and play a main role in our BIM Speed vision. Because again, the BIM Speed platform that proposes a harmonized building information speedway for energy efficient renovation, and in this case particularly for residential buildings. And a platform, well, you could argue, is it really a platform or is it more like an ecosystem? Because that's what we really aiming at, to be honest, not just providing a platform where there are some tools available, but really creating a valuable platform where indeed there are already some tools available, but at the same time will provide the opportunity also for other suppliers, other tool suppliers to hook up, to link, and to use it through this platform. So that is the real aim. And if you could think about a circuit, a racing circuit, well, there are some similarities, some comparisons. So what we do provide is the infrastructure. What we do provide is this BIM Speed Highway. We do agree on certain protocols because everybody should be able to drive safely and to use it properly. But everybody is allowed to use his own car, to use his own vehicle. So again, as a metaphor, that is why we have chosen this name as well.
The concept and the approach for the renovation of the residential buildings, that is, well, pretty much like this. So as said, it promotes a credible transdisciplinary approach for the renovation process, where BIM is adopted in, of course, a cost-effective, flexible and modular way by all key stakeholders. So multidisciplinary or transdisciplinary, as we all know, we are dealing with owners, with architects, with contractors. So really with a different perspective, really with a different maturity, but we really would like to encourage all to drive on this speedway and to use it. And what is the approach again? We are starting with collecting and understanding the data of existing buildings. So scanning, three-dimensional data acquisition of the building themselves, of the installations, etc. Then not only acquiring that raw data, but creating BIM passports and family and library of the existing building stock. So in order to make sense out of it, to add semantics, to make it usable. Next to that, BIM renovation solutions and integrate it and optimize it in that current situation. So, for example, BIM to BIM modeling or calibration of the models, particular functionalities that are used for this phase in order to make a holistic performance and sustainability assessment. So in these existing situations, compare different design solutions and come out with the best solution to subsequently, and look here at number 4, to do the engineering, the procurement, and the implementation of those optimal renovation strategies. And their tools and use cases like multi-criteria optimization, offsite and on-site construction, among a lot of other things, are being used. And to finally, to conclude, once renovated, then it even could be helpful. It could be assisting, supporting the facility and asset management. So that is the overall concept and approach. But you might wonder, well, what is in it for me? Where can I use it exactly for? So what we did do as well in the Bim Speed project, we have made this so-called use case tree. So more concrete, where can you use it for? So we made an inventory, all kind of possibilities and functionalities that one could think of and that might be integrated in this platform. It could be provided by just one simple tool or a protocol, but anyway, thinking about your own situation, thinking about your use cases, you can make a search via this use case, and then automatically the available tools and protocols will be presented to you. But this will be explained more in detail later on today. So having talked about those use cases, there's another thing, and that's what we have seen in the questions as well. Not everybody is using BIM yet, or maybe somebody is using it, but not as advanced as the others. So it is good to assess what we call the maturity level. Who can use the tools and in what way can you use it? And we have distinguished two categories. So the BIM maturity about the company, the employees that you're working with. And for that purpose, to make an assessment there is an online survey where you can assess your BIM readiness and even check some general suggestions or recommendations to improve your BIM readiness. So that's on the one hand side. On the other side, you can be very well organized, very well equipped to use it already. But if the project information is not really BIM mature, well, then it's going to be tough anyway. So for the project information, there's a questionnaire as well where we can identify the use cases as mentioned, assess the maturity, and there's also a collection of suggestions for maybe adjusting the models or collecting the data. So this is really helpful to see at what point are you at yourself and how can you improve it to make even better use out of the system. In order, and it is illustrated by these two pictures, there can be several vehicles, the platform, the ecosystem that serves it all. So
for starters and advanced users, but they are using the same highway, let's say. That can only be achieved by really taking good care of the interoperability. So in other words, how do the tools work together? As a user, you should not be bothered with that, but it is taken care by the ecosystem, the tools, in order, and that is organized by using open standards like IFC, CDGML, etc. So that is stuff that is already taken care for you. And to make it a bit more concrete, talking about the Bim Speed platform that will be explained later on more in detail by Nicolas from CS2B, but just to give you a sneak preview, based on this Bim Speed platform, you can host your data, your project, but you also can use apps and services and tools, like for example, an inhabitants app, a simple app where you can acquire a lot of data for your inhabitants that are relevant for the refurbishment or the decision process. Next to that, GIS data provider like climate data that is relevant for the energy calculation. A lot of SciPy tools that will be demonstrated later this session as well, and a 3D Dash tool and this decision support tool. Just some examples, but there's many more on that platform. In this project, we have, like I said, provided and have been developing on those tools and this ecosystem. But, well, as you know, an English expression, the proof of the pudding is in the eating. So we wanted to demonstrate it. We want to really apply it on our own demonstration cases. And as you can see on this illustration, I think there is a good spread all over Europe with a lot of different demonstration cases, different cultures, different practical use, different climate zones, etc. And not all the functionalities are tested on all the demonstration cases, but for example, the as-built data acquisition and BIM modeling that is applied on 1 or 2 or 3 demonstration cases, while the renovation design is applied on other demonstration cases. So the 5 clusters here, the first 2 I have already mentioned, but also the BIM energy modeling and performance simulations, renovation, execution, and even the post-renovation evaluation and long-term maintenance planning. All of those are being checked and validated on the demonstration cases. And to come to an end, because like I promised, this is just a brief introduction to the project for better understanding of the tools that will be explained by the following speakers. Again, to come to an end, at this moment, we are roughly at 75% of the lead time of this project. So the project, there are 8 chunks of 6 months. And at this moment, we are at milestone 7, where we have more or less completed and validated the methods for renovation, design, and analysis. And for the coming period, the coming year, we are really eager to test everything and to enhance it, of course, on those mentioned demonstration cases, but also one of some, in my opinion, really exciting things, the Bim Speed Competition, where students and professionals are invited to enter this competition, to use these tools and to see and give feedback on the one end, of course, but also make sure that the tools and the system is exposed to the community. But again, that will be later on explained by Spiridon as well. So far, my contribution. I would like to give the floor once more either to Fernando or right away to Nicolas. Donc, merci beaucoup André pour la présentation. Maintenant, effectivement, on va donner la parole à Nicolas Pastorelli, qui travaille à la CSTB et qui va nous présenter la plateforme BIM-Speed. À toi, Nicolas. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Pastorelli. Effectivement, je travaille au Centre scientifique et technique du bâtiment, donc une société française, ce qui me permet de vous parler français aujourd'hui. Et je vais vous présenter la plateforme BIM-Speed.
pendant les 10 minutes qui viennent, sachant que des questions seront possibles après si nécessaire. Alors, la plateforme peut être vue comme différentes couches de services. Au centre de cette plateforme, il y a une suite collaborative, et je vais revenir après sur la suite collaborative croquis pour ceux qui la connaissent. Et grâce à cette suite collaborative, on peut échanger des documents, gérer des tâches, gérer tout ce qui est relatif à un agenda ou un planning. On a des threads de discussion, des fils de discussion qui sont dédiés à chacun des projets, et également un système de visioconférence qui est intégré, qui évite de sortir de la plateforme pour chercher d'autres outils. Au-dessus de ça, on a des services supports, qui sont des services qui vont permettre de rendre la fonctionnalité de l'autoroute qui a été montrée tout à l'heure par André. Notamment, on a un système d'authentification centralisé. On a bien sûr un système de store, entre guillemets, qui permet d'intégrer différents services dans la plateforme. Et on a aussi mis en place un système de gestion de répertoire automatique qui permet de créer des répertoires automatisés selon le type de rénovation que l'on veut mettre en place et qui seront améliorés dans la fin du projet. Au-dessus de ça, on a des services facilitateurs, des services qui sont au-dessus des services noyaux, mais qui permettent aux autres services de s'appuyer dessus pour créer des services à valeur ajoutée. À titre d'exemple, on a un service qui s'appelle le service matériel qui permet de prendre un IFC et de rajouter des informations relatives aux matériaux si on veut faire de la simulation thermique derrière. Un service qui est orienté plus GIS, donc information autour de mon site. Donc pareil, je prends un IFC, j'extrais la localisation, je trouve tous les sites open source alentours qui me permettent de récupérer des informations sur l'environnement de construction. Donc je peux les récupérer grâce à ça. Ou un service de météo, et je vais vous montrer une petite vidéo rapide de ce service-là. Ça, ce sont des services supports qui ont été développés également par le CSTB dans le cadre de ce projet. Et au-dessus de ça, on est capable d'intégrer dans la plateforme les différents services, encore une fois, dont la logique a été expliquée par André précédemment. Et notamment, on a comme CIP et l'un de nos partenaires, on a l'écosystème CIP qui est intégré, avec Cartif, l'un de nos autres partenaires, une plateforme qui est dédiée à connecter des sondes et des devices temps réel à la plateforme, avec une plateforme IT ont été développés, des services qui permettent de convertir un nuage de points en IFC pour rester dans les standards, effectivement, qui sont l'état d'esprit de la plateforme, ou des applicatifs qui permettent de faire de la simulation. Donc voilà un petit peu la vue haut niveau de comment s'articule la plateforme Bim Speed. Alors, au-delà de ça, il y a aussi une compétition qui est organisée, donc, qui permet d'accéder aux services de la plateforme Bim Speed, et également, ça sera décrit tout à l'heure, encore une fois, éventuellement de participer à une compétition très bornée et qui permet de nommer certains lauréats et d'obtenir certains prix par l'utilisation de la plateforme Bim Speed. D'un point de vue plus technique, toutes les fonctions qu'on expose là, il y a des interfaces qui permettent de connecter non seulement les services Bim Speed, mais également d'autres services dans le futur. C'est une plateforme qui est destinée à évoluer. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, peut-être encore une fois, certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est que cette plateforme Bim Speed est basée sur la plateforme Croquis, qui est une plateforme qui a été mise en place par l'État français pour stimuler un petit peu l'écosystème du BIM, qui avait été développé par le CSTB également, mais encore une fois, qui est soutenu par l'État français, ce n'est pas un produit CSTB. Et ce projet Croquis a été utilisé dans la plateforme Bim Speed pour réaliser la colonne vertébrale finalement de cette plateforme, sachant que la plateforme Bim Speed donc rajoute un ensemble de services intégrés qui concourent à la rénovation dans la logique de ce qui vous a été présenté dans l'introduction, et vous verrez certains des outils plus tard dans la présentation. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur la partie suite collaborative, parce que les services métiers pour la rénovation vous seront présentés un peu plus tard. Alors, la synthèse des fonctionnalités sur cette plateforme collaborative, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est premièrement l'accès à cette plateforme via un client web léger. Donc, il suffit d'un navigateur web pour participer. Je peux créer des espaces de travail indépendants, donc généralement un espace de travail pour chaque société, mais je peux créer 2 ou 3 espaces de travail si nécessaire, sachant que les espaces de travail contiennent ensuite des projets. Donc, je crée autant de projets que je veux dans un espace de travail. J'invite bien sûr des utilisateurs. Il y a 4 ans d'administration, depuis l'administrateur le plus haut niveau jusqu'à l'invité qui, lui, n'a que le droit d'accéder aux choses qu'on lui permet. En créant également des groupes d'utilisateurs qui reçoivent les fameux rangs d'administration qu'on avait plus haut. Et il y a bien sûr dans cette plateforme, et c'est propagé à la plateforme Bim Speed, un service support qui permet de répondre à des questions qui seront en lien avec les fonctionnalités que je vous présente et pour aider à l'utilisation de la plateforme.
Concrètement, dans cette plateforme, une des fonctions les plus, prédominantes et utilisées par les utilisateurs sont bien sûr la gestion de documents. Donc, on a une suite qui ressemble un petit peu à ce que pourrait offrir un Dropbox ou un Google Drive, qui permet donc d'échanger des documents qui sont versionnés entre ma machine et le cloud, donc soit par l'intermédiaire du client léger, soit parce que j'installe une petite application qui s'appelle le Croquis Drive, qui permet de synchroniser les projets dans le cloud avec les répertoires que j'ai en local. Bien sûr, sur chacun de ces fichiers et répertoires, dans chacun des répertoires, en l'occurrence, je peux gérer les droits d'accès quand je suis administrateur, donc ne donner aucun accès, un accès en lecture ou un accès en édition. Voilà, donc je peux gérer mes droits d'accès pour les utilisateurs ou pour les groupes grâce à ça. Chaque document peut être commenté, peut être partagé à l'extérieur par un simple lien si besoin est, sans avoir besoin d'inviter quelqu'un. On a un petit circuit de validation qui est très simple, mais qui rend les fonctionnalités les plus utiles d'une demande de validation de documents. Et je peux également visualiser mes documents tels que les PDF en ligne sans avoir à les télécharger, ce qui est très pratique au moment de la collaboration. Au-dessus de cette fonction documentaire qui est prédominante, on a également la gestion des services collaboratifs, enfin, un ensemble de services collaboratifs tels qu'un fil de discussion qui ressemble à Slack dans l'esprit, un système de visioconférence intégré qui me permet d'avoir la liste de mes personnes et de les contacter directement avec une visioconférence telle qu'on pourrait le faire ici avec Zoom, mais avec un outil totalement intégré. Donc, ça m'évite de ressortir de l'outil pour contacter les partenaires du projet. J'ai un système de tâches aussi qui ressemble un petit peu à Trello, qui permet de planifier des tâches et de les affecter, de suivre leur réalisation. Et un utilitaire qui permet d'avoir un agenda partagé et de planifier des réunions, exactement comme on ferait avec Doodle, c'est-à-dire prévoir des échéances, avoir un vote sur ces échéances et puis fixer les réunions, mais encore une fois, d'une manière intégrée à la solution sans avoir à sortir et prendre un outil tiers. Dans le cadre de Bim Speed, on vient un petit peu plus sur les fonctions roses à ce moment-là. Il y a certains services croquis qui sont bien sûr utilisables, hein, j'en ai mentionné certains, mais le premier, c'est le service de convention de nommage qui permet d'indiquer dans certains répertoires comment est-ce que l'on veut que les fichiers soient nommés. Ça peut être intéressant dans le cadre des projets de rénovation, bien sûr, d'avoir une convention de nommage pour tracer les livrables. Et il y a bien sûr l'outil FBIM qui est développé par le CSTB, qui est une visionneuse, un outil desktop que vous pouvez télécharger qui permet de visionner des fichiers IFC, de prendre des mesures, voilà, de faire des vérifications, faire un ensemble de choses. Cet outil FBIM possède un plugin qui permet de se connecter à la plateforme et de synchroniser les espaces de travail Bim Speed avec l'outil FBIM si vous avez choisi de l'utiliser. Et par-dessus ça, bien sûr, arrive l'ensemble des services Bim Speed que nous avons rajoutés dans le cadre du projet et qui concourent encore une fois à la problématique de la rénovation. Alors, un petit mot maintenant sur le mécanisme d'enrôlement. Si vous voulez participer au projet Bim Speed, il faut commencer par créer un compte Croquis et avoir un accès à la plateforme Croquis. Bon, cela se fait tout simplement en allant sur le site croquis.fr. Ce site, vous allez voir, est gratuit. Vous créez un login, un mot de passe pour vous donner accès à la plateforme. Et ensuite, vous pouvez créer autant d'espaces de travail que vous voulez. Généralement, l'espace de travail est le nom de la société ou le nom d'un grand projet. Si c'est un grand projet qui peut être divisé en plus petits projets, pourquoi pas. Le nom est totalement libre ici du moment que ce nom n'est pas déjà réservé par quelqu'un. Une fois que vous avez créé un espace de travail que j'appelle EDT, donc comme espace de travail dans ces transparents, vous pouvez créer à l'intérieur de cet espace de travail plusieurs projets, autant de projets que vous voulez. Et pour commencer, vous pourrez créer un projet croquis et bien sûr inviter des utilisateurs. Et à partir de là, parmi les services croquis qui sont les services par défaut, vous avez un service qui s'appelle Bim Speed Competition qui permet de convertir quelque part, d'une part de participer à la compétition, c'est bien sûr, mais également de convertir l'espace de travail qui est un espace de travail croquis dans un espace de travail Bim Speed. Lorsque vous allez faire ça, ce qui va se passer, c'est que l'espace de travail que vous avez créé ici va se convertir en espace de travail totalement gratuit, puisqu'il y a un modèle de financement également qui existe dans le croquis. Donc, ça débloque en quelque sorte la limite de l'espace croquis par défaut pour le compte du projet Bim Speed et pour le temps du projet Bim Speed. La plateforme va être brandée en quelque sorte, aura les couleurs du projet Bim Speed et non plus les couleurs du projet croquis. Et l'ensemble des services que vous verrez à ce moment-là dans ces projets, dans les projets ici, seront des services développés par Bim Speed dans le cadre de ce projet et non plus les services de la plateforme Croquis. Donc, vous aurez un accès à tous les services qui vous sont présentés aujourd'hui. Et à partir de là, bien sûr, vous pouvez utiliser cette boîte à outils pour utiliser à volonté et faire une rénovation, notamment à partir des outils Bim Speed. Donc, je vais faire une petite démonstration rapide, c'est une vidéo, mais ça permet au moins de voir les choses.
Vous avez ici une capture de l'interface croquis. Donc, quand vous avez l'interface croquis, vous avez créé un compte. Ici, mon compte s'appelle bimspeed.croquis.fr, mais pourrait s'appeler du nom de votre société, par exemple. Vous retrouvez ici tous les outils collaboratifs dont on a parlé. Donc, vous pouvez typiquement gérer des tâches, gérer un calendrier, gérer des validations si quelqu'un vous a demandé de valider un document. Dans cet espace de travail, donc là, il est en anglais. Hein, si vous mettez en français, vous aurez tous les labels, bien sûr, écrits en français. J'ai plusieurs sous-projets que je retrouve ici, qui sont les projets de rénovation que je suis en train de faire, et j'ai tous mes canaux de communication où je peux parler en temps réel ou faire des visioconférences en temps réel avec les personnes qui sont connectées. Et bien sûr, j'ai des fonctions ici de recherche de documents, de gestion des notifications, visualisation de toutes les personnes qui sont inscrites sur ce workspace pour gérer les droits, voilà, ce genre de choses. Donc là, dans cet espace de travail, j'ai créé différents projets et pour les besoins de la présentation, je vais rentrer dans un des projets, donc le projet de rénovation B, dans lequel je vais retrouver notamment dans cette icône la liste des services qui sont accessibles depuis cet espace de travail. Et là, vous voyez que mon espace de travail n'a plus le logo croquis, mais le logo Bim Speed. Donc, je me suis inscrit au projet Bim Speed et à la compétition pour avoir cet affichage-là. Je me retrouve avec une liste de services qui sont la liste des services qui sont offerts par la plateforme Bim Speed et non plus par la plateforme Croquis. Donc là, à titre d'exemple, je vais utiliser un des services qui pour l'instant s'appelle la Workflow Toolbox, qui va s'appeler sûrement l'utilitaire de gestion des folders dans le futur, qui vous permet d'accéder à de générer dans votre projet des structures de projet prédéfinies. Donc là, en l'occurrence, dans Bim Speed, nous avons réfléchi à une structure de répertoire qui permette la rénovation et qui colle au projet Bim Speed. Donc typiquement, en appelant ce service de création de répertoire dans votre projet, ici, vous allez instancier quelque part dans votre projet la structure de répertoire propre au projet Bim Speed. Donc notamment, vous aurez un répertoire compétition avec toutes les documentations de la compétition, différents projets répertoires qui sont documentés et qui permettent donc de suivre une rénovation suivant ce qui sera proposé dans la méthode Bim Speed, et certains des outils dont parlait André tout à l'heure, typiquement l'outil qui pour l'instant est un outil Excel auquel vous pouvez apporter certaines réponses en éditant ce logiciel pour connaître la maturité technique de vos données pour participer à une rénovation basée sur le BIM. Voilà. Donc, tous ces outils-là sont documentés et fournis. Et là, dans l'exemple que je vous montre, j'appelle un premier service qui me permet d'instancier des répertoires dans mon interface croquis. Donc, je suis parti d'un projet qui était totalement vierge et j'arrive dans ma partie gestion de documents ici, dans une arborescence qui a été pré-câblée et pré-mise en place, hein, quelque part, par le wizard, donc le petit magicien, l'outil magicien qu'on a vu tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, je vais rentrer dans un de ces répertoires, un répertoire qui est destiné à récupérer les BIM modèles qui existent sur le modèle existant si on en a avant de réaliser une rénovation. J'importe un IFC, cet IFC arrive sur la plateforme et depuis cette plateforme sur le cloud, puisque j'ai un IFC, je peux aller dans ce menu-là pour déclencher les services. Donc, j'essaierai de trouver dans la plateforme tous les services qui sont applicables à un fichier IFC. Et parmi ces services-là, donc, je retrouve la liste des services proposés dans le cadre de Bim Speed par les partenaires. Donc, l'outil de démo, typiquement, qui permet de questionner les habitants, ce dont a parlé André tout à l'heure, tout l'écosystème CIP, l'applicatif Back-end to BIM de Cartif. La liste a un peu évolué depuis et continuera à évoluer. Et à titre d'exemple, je vais appeler le service météo, hein, qui s'appelle Marine. Ce service vient de digérer finalement l'IFC. À partir de l'IFC, il a récupéré la localisation longitude-latitude qui se trouve dans ce fichier. Il a défini que cet IFC, on voulait rénover finalement un bâtiment qui se trouve à Vitoria, qui est en Espagne. À partir de là, on a localisé toutes les stations météo qui sont capables de nous offrir des informations sur la météo qui pourraient nous être utiles pour, par exemple, planifier une simulation thermique. Et là, dans cet exemple, j'utilise cet outil pour dire je veux tous les outils, toutes les météos de l'année 2020. Je demande à l'outil de les exporter en EPW pour que ce soit compatible avec Energy Plus que j'ai envie d'utiliser par la suite. Je clique exporter vers Croquis. Là, le nom n'a pas été changé. Et je me retrouve effectivement dans ma plateforme Bim Speed, en l'occurrence, avec ce fichier IFC qui était le point de départ et la récupération de tout un ensemble de données météo que je pourrais utiliser pour des simulations thermiques que je vais faire par la suite pour gérer ma rénovation. Donc voilà un petit exemple qui vous montre l'interface croquis orientée document, donc la fameuse autoroute qu'on a vue tout à l'heure,
et le fait que quand je manipule des fichiers standards tels que l'IFC, je suis capable d'appeler point à point certains des services qui me permettent de traiter de la rénovation. Donc, pour rappeler les grandes étapes, il va falloir me créer un compte et un espace de travail dans la plateforme Croquis. Dès lors, je vais pouvoir enrôler mon projet à la Bim Speed Competition pour convertir mon espace de travail en espace de travail Bim Speed. À partir de là, je pourrais appeler également la Workflow Toolbox, qui sera probablement renommée, qui permet de mettre en œuvre certains répertoires automatisés fournis par Bim Speed, mais à terme fournis par Croquis également. Et typiquement, quand j'instancie, quand j'utilise une des structures de répertoire préexistantes, dans le cas de celle-ci, la structure que l'on a définie pour Bim Speed, je récupère tous les documents propres à la compétition si je veux participer, et puis certains des contenus qui sont livrés également avec la plateforme. Et je peux ensuite appeler certains des services à partir d'un fichier IFC. Donc pour finir, un des objectifs de ce projet tel que nous l'avons perçu, c'était vraiment de casser finalement le monopole qui existe dans les logiciels pour la construction, où typiquement je suis obligé d'aller vers un éditeur. Et puis, une fois que je suis dans le monde de cet éditeur, je suis un petit peu captif. Je suis obligé de prendre la plateforme avec l'outil desktop qui est compatible et d'en prendre la suite de ces outils-là. La logique de Bim Speed est plutôt de favoriser plusieurs producteurs de services en faisant en sorte que chacun se concentre sur les outils et sur son savoir-faire et de les mettre en relation via une plateforme. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui sont par exemple vous-même, les chefs de projet, les coordinateurs BIM qui avaient besoin de travailler. La plateforme permet de mettre en relation les consommateurs que vous êtes avec un ensemble de produits dans le package de services que vous avez vu et d'essayer d'organiser également une collaboration entre ces différents services pour offrir des fonctions qui sont propres à la rénovation. C'est un projet de recherche, mais voilà, nous essayons de poser cette vision et de l'améliorer au fil du temps. Et vous avez bien sûr accès donc à l'ensemble des services Bim Speed qui vont être présentés dans la suite de ce séminaire. Voilà, merci. Pour conserver le temps, je pense qu'on va avancer. Puis s'il y a des questions, on y répondra après. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, effectivement, je peux déjà vous annoncer qu'on n'aura qu'une seule session de questions-réponses, histoire de nous tenir dans les limites du temps. Maintenant, nous allons avoir 3 présentations sur effectivement des outils parmi ceux qui ont été présentés dans la plateforme. Et la première personne qui va nous présenter sa boîte à outils de la méthodologie Bim Speed est Yannick Brown, qui est le responsable des projets de recherche pour la société allemande HTV. To you, Yannick. Okay, many thanks for your... Can you hear me? Yes, we can. Yes, perfect. Okay, many thanks. So I'm sorry, but I have to switch to English version again. Hopefully that's fine for you. My name is Jan-Derek Braun. I'm working for Hochtief Weikung, and we are the leader of Work Package 1, which is about collecting and understanding data of existing buildings. And within this work package, we've developed the Bim Speed methodology toolkit. So in brief, what is the methodology toolkit? It's more or less a tool which enables you to identify which information are required to support specific BIM use cases and to reach specific renovation goals. So it's a tool where you define specific goals you want to reach, and depending on the renovation phase, the rebar stage and the business processes, it tells you which data has to be collected. So for which purpose do we need such a tool? So when we started the tool or this Bim Speed project, we have to find out which information do we have to collect to speed up the process of data collection. And therefore, the first question was which information is required in which file format, and for which purpose do we need those information? And therefore, we've created this pretty easy to use tool. One of our main
focuses or of our main goals was to provide a tool which can be used by almost any person who is responsible for collecting data in a sufficient way. So we decided to create such a Microsoft Excel spreadsheet using pivot tables, and this enables almost anybody to use such a tool. But to explain the methodology toolkit in more detail, I would tell you that this presentation is briefly about the purpose, so how we identified the challenges within Bim Speed Project, and what were our approaches to face those challenges. Then I will give a brief overview how we developed it or what the content of the methodology toolkit. And finally, I would like to demonstrate or give a brief introduction into the methodology toolkit and give you a first glance at it. So let's first speak about the purpose of the Bim Speed methodology toolkit. So just to fetch you and provide you the big picture. As Andre mentioned beforehand, and when he gave the brief overview about the whole project, we encountered that we have to face 4 main challenges we would like to approach within the Bim Speed project. So the first one is the data collection. So as long as we don't know exactly which information is required and which information we would like to use within our project, then it's hard to collect the right data in the sufficient level of detail. So that's the first one, and that's the main one we are facing with the Bim Speed methodology toolkit. The result of not knowing exactly which information is required ends up often in a lot of data which is not really needed, and post-processing those data is very insufficient regarding time usage and usable data format. So we would like to provide methods and tools to speed up this post-processing procedures. And finally, as Nicola mentioned before, we would like to enable smooth collaboration. So the user should be enabled to share their data and enable collaboration and avoid, for sure, loss of information. And finally, this shouldn't be a theoretical research project. So one of our focused goals is also to provide the tools we've created to our to operational usage and bring them on site. So our approaches is, first of all, we have to extract the required information or information about the required data for specific use cases directly from the use cases. So we have to see what are the use cases we are facing and which data is required to support them and apply them on site. So we've created this methodology toolkit. And in the next step, we would like to define methods, how these data we've defined in the first step can be collected in a more useful way and more sufficient way, provide this information on the Bim Speed platform. So we've created this IT environment, and finally we would like to demonstrate it on the 12 demo sites mentioned beforehand all across Europe. So that's the plan, and that's our approach, how we faced these challenges. And now I would have a short glance at the development of the Bim Speed methodology toolkit. So first of all, we have the Bim Speed main objectives, and to support these main objectives, we can define use cases or identify use cases which are supporting exactly those main objectives. And our plan is to derive the data to be collected for those use cases directly from the use cases themselves. So have a closer look at the main objectives. As mentioned before by Andre, we would like to increase energy performance. We would like to reduce costs for refurbishment project. We would like to speed up these projects and refurbishment processes. And finally, we would like to increase inhabitants' comfort. When we came to that point and start
talking about use cases, we encountered that more or less all or everybody knows what a use case is, but we have slight different understandings what is meant by that, and therefore it was really important to create such a BIM speed use case terminology. To give you a brief overview, we said, okay, we have specific renovation goals, which is more or less the main objectives of the Bim Speed project. So these are the goals which should be achieved. So for example, reduction of energy consumption. Then in a next level, we have the business processes. Business processes describe the way of working, which is common, common for the last 20, 30, 40 years, whatever. That's just a common way in construction industry facing refurbishment projects. And now we have the next level, which is called the BIM use cases, and the BIM use cases should support the business processes. So we like to introduce BIM to support the business processes, speed them up, and save time and costs. And finally, we have the possibility to use different methods to support these BIM use cases or to fulfill or implement these use cases. And all these information came together in one huge table. So we have had several workshops in Bim Speed Project, which end up in a huge table where we have, I will zoom in the headline, where we have exactly those terminologies used. So we have the filter options for specific goals. We have included the Bim Speed renovation phase or the Reba stage, whatever you would like to filter for. We have defined the business processes, use cases which are supporting the business processes, methods which are supporting the BIM use cases. And finally, it can be broken down until tools and software and devices to be used or to be used to reach specific goals. And so we called it the top-down approach or the requirements approach, which tells us if we know an exact goal we want to reach, we can break it down to the tools and data we can use to support these information. And yeah, all this information was really unhandy to go through a simple Excel sheet. So we've defined or said we would like to create this Bim Speed methodology toolkit, and I would provide you a small glance at it. So as mentioned before, it's just an Excel sheet, so anybody can use it, and it's more or less self-explaining because we mentioned always which step you have to do by numbering and which can be done. So first of all, we have to start with defining which goal or which goals we would like to achieve with our renovation processes. So for this example, I choose that we would like to save costs. And here you could define also a renovation phase. We can skip it anyway. And then you have in a next level the possibility to define a business process, a BIM use case, or also a specific method. So for this, we want to go for the construction, for the cost calculation, for example, or even the construction planning. So we have several possibilities. I can define, okay, I will go for construction planning for descheduling. And then when we scroll down, we will see the data to be collected. It is split in three different kind of data. So the first one is 3D model data, which should be collected and can be collected to support the use case, or data which has to be measured on site directly. And the third one is data which can be automatically collected by sensors which are installed on site. For sure, not everything is always available, but it's
such a suggestion which would handy information to have at hand to support the BIM use case. And finally, what we also included in this table is on the next side of the spreadsheet. We have an overview about all our demo sites where we demonstrate several tools and services. And also here we can also go for cost calculation, for example, and don't know exactly, if you break it down, you will see on which sites the specific use case or the specific methods will be demonstrated. And this brings me back to our presentation. So yeah, the summary is if you exactly know which information you have to collect for your use cases to reach specific goals, for sure it will speed up the processes. You will save time with the post processing, and keep track on your goals to be reached in a very focused way. And this ends up my presentation. You will be able to see the whole presentation also as a video format in the training section of the Bim Speed Platform website. And that's from my side. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup pour la présentation de la méthodologie. Maintenant, nous allons passer à Essam Fadel, qui est un ingénieur numérique chez Planenbaum 4.0 en Allemagne. Essam, c'est à toi. Essam, je ne sais pas si... Thank you, Fernando. 1 second, I will be sharing my screen. Essam, we can't see your screen yet. There you go. Can you see it now? Yes, but yeah, there we go. Thank you. Yeah, so thank you. So hello, everyone. My name is Essam Fadel. I'm a digital engineer working at the BIM and Innovation division at Planenbaum 4.0. And our goal there is to digitalize every aspect of the construction industry. And today I will be introducing you to the BIM maturity tool. So to start off with a short description, the main aim of the tool is to give stakeholders, to give guidance to stakeholders regarding the BIM implementation in renovation project on the basis of the respective level of maturity. And this is achieved through an online tool that gives guides to the stakeholder to BIM use cases, which are tailored to their respective level of maturity. Three main questions has to be answered: the who and when and why to use this tool. For the who, it can be used by any stakeholder involved in a renovation project. And for the when, it should be used at the earliest phases of the project of collecting project data, but it can be also used during later phases of the project. And for the why, it should be used to give guidance to the stakeholder of the level of maturity of their company compared to the project maturity requirement. So another question is how. So there are 4 steps. Step 1 is a general part where general information about the stakeholder is collected. The second step is the company part where the stakeholder will input information about his company. The third part is a project part, and where the stakeholder will also input information about the project. And step 4 is the results, where based on the given information, 2 results will be given: the BIM maturity index, and secondly, identification of use cases. So the first one in the result is the BIM maturity index, where in step 2, in the company part, a questionnaire will be conducted consisting of 4 chapters and 13 sub-chapters.
And based on the question, the user given in the questionnaire, the result per topic will be presented, the result per aspect or subchapter, and a radar chart plot will be presented where the different magnitudes of the aspects of the BIM maturity level will be connected together to give more guidance to the stakeholder. And regarding the project use cases identification, in step 3 in the project part, another few questions will be answered regarding the goals and the process of the renovation. And the use cases will be then presented as a use case card, where you have the title, the goal, the description, phase to apply, precondition, and method to achieve. And you will also get the radar chart, which represent the maturity of your company, which is here, and the maturity of the use case. And as you can see, it's versus each other. So we can go through a live demo. So you have to go through the bimspeed.eu, and then you will have to go to the training material. And you will scroll down to the BIM maturity tool. You can open the link through the accessing the tool. The first step is to sign up. It's just the basic information, the name and email. I will do the login directly. After logging, you will be given to the home page, which has step 1, 2, and 3. The step 1 is the general part of general information. You will just enter some general information here, and you can press the save button. And then you will go to step 2, will you answer the questionnaire. There is my already answered questionnaire, but you can always take a new scan. The scan will give you the questionnaire 4 chapters and 13 subchapters, like as you can see here. After which you can see the results. And here is the general part, and then you will get the result per topic. Here's 4 chapters, and the result per aspect, the 13 subchapter. You will get the result here per 100% or optimized, managed, or implemented, and so on. And you will get the radar chart of the maturity level of your company. And after which you will go back home and you will go to step 3, which is creating the project. Here you can find already the existing project, but you can always add new project to this page. So adding the new project here, answer a few questions during the project, and then you can go to the use cases page. The use cases page will give you the best use cases intended for renovation, but he will ask you a couple of questions to best match the use case to your situation. So here, what is the intended level? What is the intended goal of renovation? I will example say increase comfort level. And then the renovation process, I will say through air quality analysis. And Sam, we lost you. Can you hear us? I think there was an issue with the connection. We can't hear you anymore. Yeah, quality is bad. Sam, can you hear us? Sorry for this. I will try to contact SM. It seems that its mic is off. Thank you, SM. I think this is your last slide. So sorry, we missed the last part of your presentation, but if there are questions on the BIM maturity tool, please keep them for the end of the session. Now I'm turning to the last presenter. I'm sorry, I No just worries. saw the messages. No worries. I'm turning now to the last presentation on BIM Speed tools, to Mr. Benjamin Gonzalez, who is the Corporate Development Director at SAIPI. Benjamin.
I love your pronunciation of Benjamin because it's different. Bonjour, good morning, and well, I will share the screen. Just a second. And this is a presentation. I am the last one, so I have to be very fast in this case, so don't worry. Well, I'm going to present site tools, focus on the project Bim Speed. And in this case, I'm going to explain briefly 4 tools that we think that is important. The two first tools, OpenBIM Analytical Model and OpenBIM Construction Systems. There are 2 free tools which will allow you calculate a 3D model from an architectural model from, I don't know, from Revit, ArchiCAD, Allplan, Shape Architecture. For any 3D modeler, you will be able via IFC files to calculate the BIM model, the building energy model. So this is important. I think is a milestone in the OpenBIM workflow, because always we have a lot of problems. If you are a technician, I'm sure that you will suffer this kind of problems. So sorry, Benjamin, can I just ask you to put your screen bigger to zoom in, because we just see a very small slide. Okay, let me check now. Yeah, there you go. Thank you very much. Thank you. Thank you. So this is one of the tools that I want to talk. I will have less than 10 minutes. And this is the 2 tools, analytical model and construction systems. And afterward, we will show the E+, the CPTM E+, and CPTM Improvements Plus, that they are 2 international tools to calculate for any country the different calculation and the different improvements and measures that you will be able to do it. So to be faster, maybe I will go to the first one, the analytical model. This is the tool. This tool is available. You can download. It's free, and you can get any IFC from any tool with spaces. This is important, and you will be able to generate the different spaces, the units, the different parts, and you will generate the analytical model. This analytical model will have the H's. The different H's is to calculate the thermal bridges that you know that in France, in Europe, but in France, particularly in France, is quite important. So you will be able to calculate this energy consumption and to generate not only the energy, as well the acoustic. For example, one of the partners of this project, CSTV, we developed together the Acubat by SIPE. So you can calculate this 3D model is able to calculate with an acoustic, for example, this kind of tool or whatever. Okay, this is one of the tools that we think this is important. You will get the IFC and you will deliver the analytical model for the CPTM E+ or other tools. And the other tool that I want to show you is, okay, I have the IFC, but I want to have a neutral tool. This is free as well, a neutral tool which will be able to generate the different facades, the internal walls, the roof, whatever, and the different descriptions, layers, and if you go inside the thermal or the acoustic tools, you know here that you can calculate here the different the different regulations for the French regulation, or for example for the Moroccan. If we Benjamin, we also lost you. I think you're frozen and I can't hear you anymore. Benjamin? No, I think this time it completely bugged because it got frozen. Du coup, ce que je vais vous proposer, peut-être on va encore donner 10 secondes, mais autrement, je vais vous demander à Spirion
de préparer déjà sa présentation de la compétition Bim Speed. Je suis vraiment désolé de ces petits tracas techniques. Mais de toute façon, comme il vous a été présenté, les présentations de ces outils Bim Speed et d'autres outils, car ici on n'en a présenté que 3, seront disponibles, s'ils ne le sont pas déjà, sur le site web de Bim Speed. Benjamin, I don't know if you can hear me, but we're going with the next presentation. Spiros, are you ready? Yes, good afternoon, everyone. I hope I will not have the same technical issues. I will go very briefly through the competition. And since we're a bit behind the schedule. So as you heard before in the previous presentations, there are several BIM tools plus the Bim Speed Platform, and all of these are integrated in the Bim for Building Renovation Competition, which is based on the Bim Speed Platform. So what the competition is about. First of all, there are 2 categories, one for professionals and one for students, which they will have to come up with residential building renovation projects and show how they use the BIM tools and methods. The main idea is that they have to collaborate in the Bim Speed platform and show that on the renovation project, they have energy savings and improved comfort for the occupants. The project should show also some time and cost reduction of overall renovation process. And of course, you can relate these two to the previous tools that were developed. So as I mentioned before, participants could be professionals or students. We accept only teams with minimum number of members of 2. And they could be either architects, any kind of engineers involved on the renovation process, HVAC engineers, mechanical engineers, civil engineers, and so on, contractors, surveyors, and of course, project managers, as I see that many of the participants are from this profession. So this is how you can apply to the Bim Speed competition. It's very easy. You just go through the websites following the link shown below here, and you can find there all the information that you will need for the application. We also have developed a tutorial video on how to register, and there's also documentation on how to do it. So the projects that will be submitted will be evaluated based on 6 main different criteria. First of all, time and cost savings. For example, you can use some tools of BIM tools and show how the overall process has reduced time and cost savings. Secondly, you can apply some sustainable strategies. This is very broad, so you can define yourself. It's very open to define which sustainable strategy you would like to use, and your project should show some should mention some improvements on user comfort, and of course, since it's a renovation project, some energy savings. The only prerequisite is that you have to use at least one of the BIM tools, which I'm sure you will find one in this huge list of Bim Speed tools. Finally, you will have to show how your team has collaborated in the Bim Speed platform. So, as I mentioned before about the available Bim Speed tools, and as it was shown by the previous colleague, you can find on the Bim Speed website many different training materials about the different tools that are used, accompanied with
a video tutorial for each of them on how to download them and how to use them. On the right hand side, you can see also shown by Nicholas how these different services and tools are shown on the Bim Speed platform, where you can access it once you log in. So let's say that you have created your own team and you start working on it. You will have to, by the deadline, you will have to submit the following documents. So we will need at least one infographic and some other visual materials of your project, just showing what you have developed, which is very open to your to decide which visual material you will include. The IFC file report that you can download from the platform is very easy to find, and where you will explain how actually what you did inside the platform, and describe a couple of details about your renovation project. And finally, an activity report, which is very easy to download from the Bim Speed platform. So the winning teams for both categories that you see are professionals and students. First of all, there are two awards that apply to both categories. One is EU-wide exposure through Bim Speed dissemination channels. Especially umbrella organizations have a huge communication and dissemination network that the winners of the competition will be posted there and will be promoted through these channels. Then they will have the opportunity to present their project in one of EU level events, for example, EU Sustainable Energy Week and Sustainable Places, and of course have a presentation with a members organization of Architects Council of Europe. Three more awards for the professionals category. One is becoming a RIVA, a member of the BIM task force of RIVA, developing knowledge materials together with other BIM experts. And an article on mainstream academic media, for example, BIM Today, Build Up, and free licenses to use Bim Speed Platform and BIM tools. For the students category, a presentation of your project on UN Studio. If you're not familiar with the UN Studio, you can click on the link once you receive my presentation, of course. Presentation during RIVA Brussels Summit 2022 is a major event of RIVA. And of course, a mentorship on the student thesis by UN Studio experts. And the submissions will be evaluated based on the criteria I mentioned before from these five guys: Tom Henting from Gravicon, Chiara Pascal from Volksbank, Andras Ronai from Obudas Group. He's also chair of the BIM task force of RIVA. Olga Veneziano from EAP Architects, and also member of Architects Council of Europe, and Filippo Lodi from UN Studio. This is almost the final part of my presentation. You can see here in the middle the video tutorial on how to register, and here you can click to be directed straight to the Bim Speed website in order to register. Just a big reminder, the submission deadline is 21st of February 2022, but you're strongly encouraged to log in and register as soon as possible for the competition. So the results will be announced around June 2022, and all participants will receive a certificate of participation. And in case you have any questions, you can get back to me via email
and you can use this email address in case you have any questions regarding the competition. So I would like to invite you to stay tuned, to follow us on social media, especially LinkedIn and Twitter. And please feel free to create your own team and participate in the competition. Otherwise, you can share this information with your network, especially professionals and students that would like to get this opportunity. Thank you very much, and please let me know in case you have any questions. Merci beaucoup, Spiros. Exactement, c'est la bonne transition. Je sais que ça fait énormément d'informations tout d'un coup. Nous avons présenté la plateforme, nous avons présenté quelques outils et effectivement la compétition pour voir en application ces outils par des professionnels de la construction dont vous faites peut-être partie. Si vous avez des questions, maintenant c'est le moment. Je ne vois pour le moment rien dans le chat. Je vais donner peut-être 10-20 secondes pour les personnes pour se manifester si vous avez une question. Autrement, ce que je proposerais, c'est peut-être de redonner 2 petites minutes à Benjamin, qui a été coupé en plein milieu de sa présentation, avant de passer à un deuxième petit questionnaire Slido qui va nous permettre de clôturer cette session. Ok, je ne vois pas vraiment de questions dans le chat. Benjamin, si tu te sens prêt pour juste en 2 minutes, vraiment, 10 minutes. nous donner les dernières informations de ta présentation, sans aucun souci. D'accord, pour 2 minutes, c'est bon. Okay, if you can see my screen, it's just the presentation. It's about the presentation is the analytical model and the open BIM construction system that I think I show. That my apologize. The new utilities is just to join the architectural model with the energy model and the acoustic model as well, if you want. This is just a picture of the BIM analytical model that you are free to learn with Bim Speed Platform, and you can download if you want to use it with any IFC from anything. The same with the construction systems. And this is some of the output that you have. And about CPTM E+, that I said before, this analytical model is with customized tools for France or for Morocco or whatever. We have tools with CSTV like CPTM Comet or other tools with the French regulation and Moroccan regulation as well. And this is the international tool for any country that you can calculate the different parts with weather data for any place, the different drawings, if in case it's mandatory in your country, in this case in France or in French-speaking countries, and the different ratios that you can calculate as well. So you can calculate the different measures, and with the different measures, you are able to connect with this tool. This is Improvements, CPTM Improvements Plus, where you can take all the information that you want. For example, the energy balance, the improvements measures, to take into account the different measures that you will be able for the retrofitting, and the different budget, and when is the measure analysis, the economical point of view. So you will be able to do it, and I think it's 2 minutes. And thank you, and my apologies for the problem, with the technical problem. Sans problème, Benjamin, merci beaucoup. Je pense qu'on s'est fait une idée du type de simulation, du type d'exercices qui sont possibles grâce aux outils de CIP. Du coup, je vais vite partager mon écran. Pourquoi? Parce que si vous avez encore, si vous êtes encore là, tout premièrement, et ça serait bien si vous pouvez vous reconnecter à la plateforme Slido, de manière à ce qu'on vous pose les 3-4 dernières questions qu'on avait et qui sont un peu la conclusion de cette session pour avoir un retour. Donc, je vais donner peut-être 10 secondes avant d'encore une fois donner la parole à Larissa Del Rosso. Larissa, je pense qu'on peut passer à Slido. Je coupe mon écran.
Okay. I will share my screen. Okay, I guess you can all see, right? Yes. Okay, so let's go to the first question. So, which Bim Speed tools and methodologies presented today would you be interested to use? So today we have seen the Bim Speed Platform, the Bim Speed Methodology Toolkit, the Bim Speed Maturity Tool, and the SIPE tools. So which tools would you be interested to use in the future? You can choose multiple answers. You can choose more than one tool on your answer if you want. Okay, so right now we have 7 responses. Just to remind you, the QR code is on your left-hand side if you want to participate through your mobile, or if you want to participate in your computer through your browser. So you just type it in slido.com. The code Bim Speed FR, so you can participate in the pool. So, okay, we have now 10 participants. Yeah, and we have a draw. So Bim Speed Platform and SIPE tools are the ones that people were most interested in use, followed by Bim Maturity Tool and Bim Speed Methodology Toolkit. So I guess we could go for the next question now. Okay, are you aware of Bim Speed training videos on Bim Speed website? Yeah, no, but I will check. Yes, no. So are you aware of Bim Speed training videos on Bim Speed website? Would you recommend to a colleague? Are you aware? Sorry, there is a small typo in the question, sorry. So we have 10 participants so far. Okay, most of you are aware, so good, 50%, thank you very much. 40% no, but we'll check, thank you for that. We look forward to see you on our website, and 10% no. So, okay, one more. Should we wait a few more seconds? Okay. No, but I will check. Okay. 12. Okay. 13. Okay, I'll wait a few more seconds. Ok, je pense qu'on peut aller à la suivante. Okay, voilà. So the next one, would you recommend or participate in the Bim Speed competition? Yes, I will participate. Yes, I will recommend, and no. So what is your opinion on it? 8 participants. 10 participants. 11. Okay. Okay, so thank you very much for recommending the competition, and for the 27% that will participate, welcome, and we are looking forward to see you, your teams in the competition. Thank you very much. And so the next question. Do you think that initiatives as Bim Speed are the right tool to bring digital innovation to on-site professionals in the construction sector? Okay, we have 7 participants, 80, 9, 11. Okay. Okay, so yes, 100% yes. So I guess this is
Yeah, we agree. We all agree with that, with that question. Thank you very much. And that's it. That's all the questions for today. Thank you. Merci beaucoup, Larissa. Merci de vous être pris au jeu. Du coup, je devrais faire des conclusions, mais je pense que c'était assez clair ici que la session s'est très bien déroulée. J'espère que vous avez reçu pas mal d'informations qui vont vous permettre de découvrir d'autres innovations proposées par Bim Speed. C'était l'objectif. Bien sûr, nous n'avons pas pu être exhaustifs et présenter tous les différents outils et tous les détails de la compétition, mais tout est disponible sur nos différents moyens de communication. Pour des conclusions très rapides, parce que nous avons déjà dépassé de 5 minutes de temps, mais je pense que c'était peut-être à prévoir qu'on travaille en ligne comme ça. Je pense que ce genre de dialogue entre des développeurs d'innovation et des acteurs de terrain de la construction, comme certains d'entre vous le sont nécessaires. Je suis très content de voir que vous trouvez l'initiative Bim Speed pertinente pour amener de l'innovation ou davantage d'innovation dans le secteur. Donc, c'est un bonus. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter ici, les organisateurs de cette session ou même d'autres partenaires de Bim Speed si vous avez besoin de plus d'informations sur les outils qui ont été présentés ou d'autres outils que vous allez découvrir sur notre site web. Une petite mention spéciale pour la section sur la formation. Donc, là où la section de notre site web qui contient tous les outils et toutes les démonstrations et plus d'explications sur certains outils qui sont compris dans la plateforme Bim Speed. Et encore une fois, un dernier rappel pour notre compétition, comme Spiridon l'a expliqué. Vous pouvez participer jusqu'au début de l'année prochaine, mais au plus vite vous vous y prenez, au mieux c'est. Et on peut que vous y encourager. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations. Autrement, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à cette session, qui sera disponible sur notre site web, sur le site web de Bim Speed, et qui, je dois encore voir une confirmation ici avec mes collègues dans le background, s'il est possible de directement l'envoyer à tous les participants, mais en tout cas, elle sera disponible d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, merci aux participants, merci aux speakers, aux présentateurs, et à bientôt, j'espère, pour d'autres initiatives Bim Speed. Thank you very much. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Thanks. revoir. See you soon. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.